Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un vieux reportage. C'est une vieille archive que je vous ai retrouvée sur X qui est tout simplement fou parce que déjà à l'époque, certaines personnes alertaient et ce reportage est passé en 1985 sur ABC, donc vraiment sur une chaîne mainstream, pas sur une chaîne que personne bien sûr ne regarde. Et ce qui est dit dans ce reportage qui a été traduit est juste fou car c'est un reportage sur le satanisme, révélant que les enfants appartenant à des cultes étaient utilisés pour enlever d'autres enfants et forcer à se cannibaliser entre eux. Et oui, vous avez bien entendu, vous allez voir, ce reportage fait froid dans le dos. Mais juste avant, j'ai besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, et puis je vous invite, comme toute la semaine, à me suivre sur Patreon, un espace de liberté totale, des vidéos exclusives, des vidéos où je peux aborder des sujets véritablement sensibles et surtout avoir une liberté de ton totale. Vous avez tous les liens bien sûr sous la vidéo et je remercie tous les donateurs sur Tipeee et sur YouTube. Cela me permet bien sûr d'avancer malgré la censure sur YouTube. Allez, on voit l'extrait et on en parle juste après. It's bizarre and hard to prove. Yet the tales that were told to us in interviews conducted across the country were later verified by authorities, who say there are consistent telltale clues. And they provide a checklist of 6 satanic practices to look for. For example, being placed inside a coffin. It's an experience that many children are describing. Well, the adults would dig up the caskets from the graveyards, and all the members, including the children, were made to lay in the remains of whatever was in the casket. Get in a casket with a decomposed body. Right, and then the casket was closed, and they would be lowered into the ground while they were in the casket. The author of a popular book on Satanism, Dr. Lawrence Pastor. Children are involved in graveyards, in crematoria, in funeral parlors because one of the primary focuses of these people is death. Everything is attempted to be destroyed and killed in that child and in society, everything of goodness. And death is a major preoccupation. Another indicator, satanic paraphernalia. In every case, the children talk about precisely the same setting. They described a satanic goat's head being on the wall over the table. They described a lot of candles. And they described people in black and white robes with hoods. The hood, Mike, what's this for? This is to create for whoever's practicing a magical atmosphere. The colors mean anything? Yeah, the red ones would be used for some types of sexual rituals, people who are doing sexual magic. This would be used for ordinary ceremonies and also for ceremonies where you would be throwing a curse on somebody. Another indicator, kidnapping. In almost every case, the children have talked about children who were snatched and later sacrificed. They were taught to aid in the kidnapping of children. What they would do is the kids would go and play with the children and then tell them that they were either going to go to a party or that there was some toys or whatever and get them so they weren't on the move, and then her father and other members would grab the kids. Do you find missing children sometimes fall prey to these people? I believe that they do. We can't prove that they do. But as a law enforcement officer, I question 2 million children missing in the United States, knowing that many of those are not runaways and are so young that they couldn't run away anyway. Number 4, sexual abuse aimed at destroying faith in God. It's being described by numerous children. What were the parallels with what the boys have told you and the worship of Satan? Well, first of all, the sexual abuse, the pornography, which always seems to go hand in hand. The boys talked about how these people actually said, "I hate God," and they used a very deep voice when they talked about that. One of their primary aims is to destroy the belief system within a child, to make the child turn against what they believe in terms of who they are, of who God is, and to desecrate all manner of flesh, all manner of church institution, all manner of sign and symbol that a child could in any way be attached to. Cannibalism. It's difficult to believe, but in every case we examined, children described it. The hearts were cut out, and the children were made to chew pieces of these children's hearts, pieces of their flesh. Is cannibalism part of the ritual? The children have spoken about this in almost every instance. Also, human feces
or drinking the urine or drinking human blood. That's part of the ritual. Right. I have an old 3-inch scar here on my wrist where my friends used to cut my arm open and bleed my blood into a cup and drink it mixed with wine and urine 4 times a year as a ceremony to Satan. And finally, cremation. Most of the children describe witnessing it. It might explain why no bodies have been found. So far, police have failed to make the connection, as in the case of yet another youngster who, with his mother's consent, described how bodies were disposed of. He would take the bodies and put a trash bag over the feet and head. He'd put it, and then what he would do is he had his car parked out back. So they took them to the funeral home, and they were cremated, and nobody ever knew anything about the bodies. These people cover their tracks very well. When they dispose of a body, they use that body as well. They will use, as I said, they will cremate that body. They will use the ashes that will become part of what they will continue to present to that particular group, and they will disperse that. They're not going to do some simple murder and leave a body in a stream for you to pick up the pieces of. 6 clues that point to the illegal worship of Satan, each based on the testimony of children, and none of it has ever been proved. The problem that exists is we're getting the stories, but we don't have the victims. Once it's proven with one case, it's going to add more credibility to each one of the other cases. Until that one case is proved, the link between crime and satanic cults will remain speculative. The victims in this report did break the grip of Satanism, but each is left with permanent scars, and experts say they were lucky to escape. When you get into one of these groups, there's only a couple ways you can get out. One is death. The other is mental institutions. Or the third, you can't get out. That's terrifying, and that's no choice. Serious business. If the police were aware of this, it might be that they could get to the instigators, to the top people. Why isn't there more awareness on the part of the police? Police are very reluctant to investigate these crimes as satanic crimes, Barbara, because communities quite naturally don't want their reputation stigmatized as being the home of the devil. They prefer to try to categorize them as drug-related crimes, sex-related crimes, or robbery or something that they're more familiar with. Quand je vous avais dit que ce reportage fait froid dans le dos, je crois que je vous avais pas menti. Je rappelle que ce reportage, et je remercie le compte X de Sylvia Miami d'avoir traduit bien sûr ce reportage est passé sur une grosse chaîne américaine, ABC. 2 points que je relève qui sont extrêmement importants, hormis l'horreur bien sûr, mais c'est difficile pour moi de commenter ce que nous avons entendu, parce que c'est quelque chose qui me dépasse à titre personnel, à titre d'humain, totalement, et j'ai pas de réponse, j'ai pas grand chose à vous dire. Ça me laisse pantois, en fait, on force des enfants à se cannibaliser entre eux. Enfin, c'est quelque chose que mon esprit a du mal à concevoir, à visualiser. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Donc, je vais m'attarder sur 2 points, si vous me le permettez. C'est le premier point, elle dit, on connaît toutes ces histoires, on a les récits, mais on n'a pas les victimes. En gros, on n'a pas réellement les preuves. Avec l'affaire Epstein, aujourd'hui, on les a, ces fameuses victimes. On a beaucoup de témoignages. Et au fil des années, dans toutes ces affaires de satanisme, de pédophilie, tout y est mêlé, on a du mal à comprendre tout ça, ou plutôt à le concevoir, mais on a les victimes. Mais le problème, c'est pas forcément d'avoir des victimes, d'avoir des survivantes, d'avoir des survivants. Le problème, c'est que la justice et la police ne les écoutent pas. Vous avez entendu à la fin, quand la présentatrice demande pourquoi la police n'est pas plus sensibilisée, pourquoi la police, finalement, n'enquête pas. Il dit, pour ne pas mettre en difficulté les communautés visées. Il parle de communautés. Et dans l'affaire Jeffrey Epstein, on y parle principalement d'une communauté. Pas que, vous y retrouvez bien sûr les protestants et les laïcs, mais bon, c'est quand même concentré sur une communauté. Et vous avez vu que les fameux fact-checkers en France nous disent, si on s'intéresse à l'affaire de Epstein, si on partage toutes les théories, ce ne sont pas des théories, hein, c'est écrit noir sur blanc, eh bien vous êtes antisémite. Mais le problème, c'est que bien souvent, toutes ces histoires ou tous ces réseaux sont liés principalement, toujours, aux mêmes communautés. Qu'elles soient religieuses, qu'ils soient issus de la
franc-maçonnerie par exemple, ou d'autres, et que ces communautés qui ont un poids financier, politique, qui ont un pouvoir considérable, bien sûr, font tout pour étouffer cela. Il ne faudrait pas que le grand public s'aperçoive que ces groupes, que ces communautés, appelez-les comme vous voulez, eh bien, s'amusent avec des enfants, s'amusent à faire des cérémonies glauques, des rites, des sacrifices, font appel à de la magie noire, enfin, on se croirait réellement dans le pire film d'horreur. Même les films d'horreur n'imaginent jamais ce type de scénario, ça serait tout simplement insoutenable. Et c'est pour ça qu'à mon avis, des gens comme Karl Zero ou d'autres, ils feront bien de parler de ces histoires. Alors oui, ça coûte énormément de le faire, notamment sur YouTube. Mais il faut le faire pour que la vérité, j'espère, un jour éclate. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo et de me rejoindre, bien sûr, sur Patreon. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.